Die Vorwerk waren die Meister der Versteckens im ganzen Universum. Seit 3000 Jahren lebten sie wie sichtbar Geister zwischen den Sternen. Niemand hat sie jemals gesehen. Niemand wusste von ihrer Existenz. Sie waren perfekt darin, andere zu beobachten, und selbst entdeckt zu werden, dort ihre Technologie war so fortschrittlich, dass ihr Raumschiff völlig, unsichtbar durch das All gleiten konnten. Sie hatten Spezialgerät, die dort vom Strahlen blockierten. Ihr Schiff waren wie Schatten im Weltraum da, aber für andere nicht zu erkennen. Die Vorwerk hatten Regeln entwickelt, die sie über Jahrtausend befolgten, beobachten, dokumentieren, aber niemals Kontakt aufnehmen. Überall in der Galaxie hatten sie Zivilisation gefunden und studiert. Manchwelche waren primitiv und kämpften noch mit Steinen und Stöcken. Andere hatten bereits Raumschiff gebaut und flogen zwischen ihren Planeten hin und her. Aber all folgten und lichen mussten. Die Entwicklung war vorhersagbar, langsam, und folgt immer den gleichen Gesetzen. Die Vorwerk führten riesige Datenbanken mit Informationen über tausend von Spezies. Sie wussten, wie lang es dauert, bis in Zivilisation das Führen entdeckt. Sie konnten vorhersagen, wann in Art die ersten Werkzeuge entwickeln wird, als folgt natürlichen Zyklen. Die sie verstanden und katalogisiert hatten, dort dann passierte etwas Ungewöhnliches. Tief im Weltraum, im Gueren Rand der Milchstraße, entdeckten ihr Sensoren seltsame Energiesignaturen. Die Signale kämen von einem kleinen blauen Planeten, der einen gelben Stern kreist. Das System so völlig gewöhnlich aus nichts. Besonders, nur ein weiterer Planet unter dem all in dort Kommandowelfahrt studierte die Daten auf seinem Bildschirm. Die Energiemuster waren schwach, aber da. Irgendetwas auf diesem Planeten erzeugt Strahlung, die ihr Instrument messen konnten. Es war wahrscheinlich nur eine weite primitive Zivilisation. Die gerade das Feuer oder vielleicht ein Fake Metalle entdeckt hat. Wahrscheinlich wieder so ein langweilig Spezies, das Weltfahr. Aber die Protokoll verlangen ihn Untersuchung, aber voll seinem Team. Ein kleines Forschungsschiff zu diesem fernen System zu schicken. Es sollte eine Routine-Mission werden, ein paar Monate beobachten. Dann würden sie weitersehen zum nächsten interessanteren Ziel. Das Forschungsschiff macht sich auf den Weg zu diesem unbekannten blauen Planeten. Die Crew erwartet nix. Besonders, sie dachten, sie würden nur eine weiter primitive Welt finden, die sie schnell katalogisieren und den Vergessen können. Niemand von ihnen ahnt, dass dies Mission eils werden wird, was die Vorwerk über das Universum. Du wissen glaubten dort Senior Beobachter in Kildare war in der erfahrensten Forscherinnen der Vorwerk. Sie hat schon hundert von Zivilisation studiert und kannte Muster der Entwicklung. Als ihr Schiff das Sonnensystem erreicht, sucht sie den perfekten Ort für ihre Beobachtungsstation. Sie wollte einen großen Asteroiden jenseits der Planet Engertals, weit genug entfernt, sicher zu sein, aber nah genug für genaue Messungen. Die Techniker bauten ihre Sichtbarstation in wenigen Tagen auf. Dutzend von Sensoren und Kameras richteten sie auf den blauen Planeten aus. Els war bereit für eine normale Forschungsmission. Kildare erwartet die üblichen Daten, primitive Werkzeuge. Einfach Sprachen, langsam Entwicklung aber TAUSE in die dort über. Schon in den ersten Stunden wird klar, dass etwas anders war. Die Bewohner nannten sich Menschen und lebten nicht nur in kleinen Stammen. Sie hatten bereits Großstadt gebaut, Komplexgesellschaften entwickelt und erstaunliche Technologien geschaffen. Das war ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Was Kildare wirklich überrascht, war die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung.
andere Spezies brochten normalerweise 1000 von Jahren. Von einfachen Werkzeugen zu komplexen Maschinen zu gelangen. Die Menschen schienen das in einem Bruchteil dieser Zeit geschafft zu haben. Ihr Fortschritt folgte keinem bekannten Muster, dort die Forschung beobachtet, wie Menschen Problem lösen. Wenn sie auf ein Hindernis stehen, gaben sie nicht auf. Stattdessen fanden sie kreativ Wege drumherum. Sie kombinierten Ideen auf völlig neue Weise. Was bei anderen Arten Jahrhundert dauert, schaffen Menschen in wenigen Jahrzehnten. Besonders faszinierend war ihr Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Die meisten Zivilisationen wiederholten die gleichen Fehler über Generationen. Menschen aber analysierten ihr Misserfolg und entwickelten bessere Lösungen. Sie teilten Wissen zwischen verschiedenen Gruppen und bauten aufeinander auf. Caldara dokumentierte, wie Menschen gleichzeitig in hunderten verschiedenen Technologien arbeiteten. Wenn sie besser Waffen entwickelten, öffneten sie auch Medizin und Kunst. Sie erforschten sowohl die kleinsten Teilchen als auch die größten Sterne. Dies Parallelentwicklung war in der Galaxis einzigartig. Die Forscher sand, ihr ersten Bericht nach Haus. Sie schrieb über die Entwicklungen und Persönlichkeiten der Menschen, aber sie konnte nicht vorhersagen, wie schnell diese Entwicklung weitergehen wird. In ihren Datenbanken gab es kein Vergleichsdaten für eine Spezies, weil die ISI dort Tag für Tag wird deutlicher. Dass die Menschen all bekannten Regeln brachen. Sie entwickelten sich nicht linear, sondern exponentiell. Jede neue Entdeckung fortzusetzen weiteren Innovationen. Ihr neuer schien grenzenlos zu sein. Caldara begann zu verstehen, dass dies Mission nicht routinemäßig werden wird. Die Menschen waren etwas völlig Neues wie eine Spezies, die möglicherweise auf Theorien über biologisch und technologisch Entwicklung auf den Kopf stellen kann. Caldara start ungläubig auf ihr Bildschirm. Was sie sah, widersprach allem, was sie über Zivilisationsentwicklung gelernt hat. In nur wenigen Jahrzehnten hatten die Menschen Fortschritt gemacht, die normalerweise Jahrtausend dauerten. Ihr Computer berechneten die Entwicklungsgeschichte immer wieder neu, aber die Ergebnisse blieben unmöglich. Dr. Jiho Kim war einer der Menschen, die Caldara besonders genau beobachtet. Dieser Jungwissenschaftler arbeitet in etwas, das die Wölfe Quantencomputer nannten in Technologie, die selbst sie erst vor wenigen Jahrhunderten gemeistert hatten. Kim und sein Team machten in Monaten Durchbruch, für die andere Spezies Jahrhundert gebraucht hatten. Die Wölfe Forscherin sah zu, wie Kim komplex mathematische Problem lässt, die eigentlich umsetzbar sein sollten, kombinierte Theorien aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und schuf völlig neue Ansätze. 10 Maschinen konnten Berechnungen durchführen, die sogar Wölfe Computer herausforderten. Gleichzeitig entwickelten Ingenieur Minho Park etwas noch Erstaunliches, Fusion Synergy. Die Wölfe wussten, dass Fusion normalerweise in der letzten Technologien war, die in Zivilisation entwickelt. Sie erfordert präzises Verständnis von Atomphysik, fortgeschrittene Materialwissenschaft und komplex Steuerungssystem. Park, aber fand Wege, dies Problem zu umgehen, nutzt neue Materialien, die 10 Kollegen parallel entwickelt hatten, kombinierte Magnetfelder auf innovative Weise. 10 Fusionsreaktoren waren kleiner und effizienter als als, was die Wölfe kannten, was normalerweise das Werk von Generationen war, schafft Park in einem einzigen Leben. Caldara beobachtet, wie dies beiden Wissenschaftler nicht isoliert arbeiteten. Sie teilten ihre Entdeckungen sofort mit anderen Menschen auf der ganzen Welt. Innerhalb von Tagen wurden ihre Innovationen von hunderten anderen Forschern aufgegriffen und weiterentwickelt. Dies Kollektiv Intelligenz verstärkt jeden Fortschritt exponentiell.
Die Wolfach-Beobachtern schickt immer dringender. Bricht nach Haus. Ihr Vorgesetzten glauten sonst nicht, was sie meldet. Unmöglich, antworteten sie, aber por den Instrument. Aber die Messungen waren korrekt. Die Menschen entwickelten sich tatsächlich mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit. Was die Wolfach am meisten beunruhigt, war nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Art der Entwicklung. Menschen machten nicht nur Kleinverbesserungen, sie revolutionierten ganz Technologiebereich über Nacht. Sie sprangen über normal Entwicklungsstufen hinweg und erreichten direkt Fortschritte. Wolfsungen. Die Berechnungen zeigten erschreckende Projektionen. Wenn Menschen in diesem Tempo weitermachten, würden sie in wenigen Jahren Technologien besitzen, die selbst die Wolfach nicht vollständig verstanden, in Spezies, die gestern noch primitiv Werkzeuge benutzt hat, wird morgen vielleicht die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxis sein. Caldera begann zu verstehen, dass sie nicht mehr nur Beobachterin war. Sie beobachtet möglicherweise die Geburt einer neuen Macht im Universum einer Macht, die albischergen Regeln nach Kraft setzen kann und dort ist war ein normaler Dienstag. Als els begann sich zu verändern, in Kleinwolfach sann fort. Ihre Blitzroutine durch, sie sammelt Daten über menschliche Kommunikationszahl. Dies Sonden waren sie 1000 Jahren perfekt getend. Keine Zivilisation hat jemals ihn entdeckt. Die Technologie war so fortschrittlich, dass sie praktisch und sichtbar war dort über Dr. Sugenli war nicht wie andere Wissenschaftler. Sie arbeitet in einem geheimen Labor für Weltraumüberwachung und hat ihn bessen der Begabung dafür, Anomalien zu finden. An diesem Tag bemerkt sie etwas Seltsames in ihren Daten. Ein winziges Signal, das nicht geworfen gehört, ist war so schwach, dass die meisten es übersehen hätten. Das ist merkwürdig, murmelt Dr. Lee, wenn sie die Daten genau untersucht. Das Signal hat ein Muster, das nicht natürlich war. Es war so regelmäßig, so präzise, etwas Künstliches. Sendet Signale in IHRE im Beobachtungsbereich. Aber was konnte das sein? Die Menschen hatten keine Technologie. In diesem Gebiet der Weltraum ist dort Dr. Lee rief ihr Team zusammen. Die besten Ingenieur und Physiker der Erde begannen, das Mystery-Signal zu analysieren. Sie arbeiteten Tag und Nacht, verfolgten die Quelle, und entdeckten schließlich etwas Unglaubliches, ein Objekt, das dort sein sollte, aber völlig unsichtbar war. Es ist da, aber wir können es nicht sehen, erklärt Dr. Lee ihrem Team. Etwas blockiert all unsere Sensoren, a diesem einen schwachen Signal. Sie entwickelten neue Methoden, das unsichtbare Objekt zu untersuchen, mit kreativen Techniken und unkonventionellen Ansätzen gelang es ihnen, mehr Informationen zu sammeln. Innerhalb weniger Wochen hatten sie verstanden, dass es sich eine Art Sond handelt. Aber die Technologie war völlig fremd. Die Materialien waren unbekannt, die Energiequelle rätselhaft. Dr. Lee und ihr Team standen vor der gröbten Entdeckung der Menschheitsgeschichte, Beweis für irdisches Leben. Aber sie machten nicht nur eine Entdeckung. Sie begannen, die Technologie zu verstehen. Die Menschen analysierten jeden Aspekt der Sonde. Sie fanden heraus, wie die Tarnung funktionierte, wie die Energiesysteme arbeiteten, wie die Datenübertragung blieb, was normalerweise Jahrhundert wissenschaftliche Forschung erfordern wird, schaffen sie in Monaten. Dr. Lee leitet ein Reverse Engineering Projekt, das in der Geschichte beispiellos war. Ihr Team select die Technologie nicht physisch, sondern verstand sie durch rein Analyse. Sie entwickelten Theorien, testeten Hypothesen und bauten nach, was sie entdeckt hatten. Caldera beobachtet dies mit wachsendem Entsetzen. Ihr perfekt,
Tarnen war kompromittiert worden. Schlimmer noch, die Menschen verstanden jetzt Wolfig Technology. Sie hatten in wenigen Monaten Geheimnis gelüftet, die jahrtausendelang sicher gewesen wären. Die Wolfig Protokoll sahen so etwas nicht vor. Niemand hat jemals ihr Sonden entdeckt. Niemand hat jemals ihr Technologie verstanden. Aber die Menschen hatten beide Unmöglichkeiten so realit gemacht. Das in dort eils. Kapitän Hyan Park start auf die Bildschirm seines Kommandoschiffs. Was dort zu sehen war, hätten möglich sein sollen. Sein Sensoren zeigten Schwächeres von Objekten, die eigentlich unsichtbar waren. Nach Dr. Lees Entdeckung hat sich als verändert. Die Menschen waren nicht mehr die Beobachteten. Sie waren Zeugen geworden. Ziele fast, Sektor 7, meldet sein Navigator. Entfernung 50.00 Kilometer. Es bewegt sich langsam Richtung Jupiter. Park nickt und gab den Befehl, das unsichtbare Schiff zu verfolgen. Sein Crew hat gelernt, die Wolfig Technologie gegen ihr Erschaffen zu verwenden. Die Menschen hatten nicht nur ihn Sonde analysiert, sie hatten ein ganzes Netzwerk entdeckt. Dutzend von getarnten Schiffen bewegten sich durch das Sonnensystem. Jahrelang hatten sie die Menschheit beobachtet, und das jemand es bemerkt hat. Aber jetzt war das Spiel umgedreht. Park und sein Team entwickelten Jagdstrategien, die selbst foreign Militärs überraschten. Sie nutzten die schwickende Wolfig-Tarnung aus. Die Dr. Lee entdeckt hat, geht getarnt Sond hinterli winzig, spüren a minimal gravitischen Phänomen, schwach Energiesignaturen, subtil Veränderungen in Weltraumstaub. Sie denken, sie sind unsichtbar, sagt Park zu seinem Team. Aber nix ist wirklich perfekt unsichtbar. Als hinterlis spüren, wenn man wonach man suchen muss. Die Menschen hatten gelernt, dies Spüren zu lesen wie ein Buch. Das beeindruckendst war die Geschwindigkeit, mit der die Menschen lernten. Innerhalb weniger Monate hatten sie Detection-Smith entwickelt, die besser waren als als. Was die Wolfig kannten, sie kombinierten verschiedene Sensortechnologien auf völlig new Weise. Ihr Computer konnten Muster erkennen, die für andere unsichtbar blieben. Keil der beobachtet mit wachsender Panik, weil ihr Schiff ihn nach dem anderen entdeckt wurden. Die Wolfig hatten sich 3000 Jahre lang sicher gefühlt. Ihr Tarnung war perfekt gewesen. Niemand hat sie jemals gesehen. Aber die Menschen veränderten all Regeln. Kontakt verloren zu Aufkläreinheit 7. Meldet ihr Communication sofort. Menschenschiff in Director entgegengesetzt. Dann, Aufkläreinheit 3 meldet Verfolgung durch unbekanntes Fahrzeug. Die Meldungen hoffen sich stündlich. Park führt sein Jagd mit militärischer Präzision durch. Erteilt das Sonnensystem in Sektoren auf und durchkämpft jeden Bereich systematisch. Sein Schiff arbeiteten koordiniert zusammen trieben. Die getarnten Wolfig-Fahrzeugen fallen und zwängen sie, ihr Positionen preiszugeben. Die Wolfig-Beobachterin erkennt, dass ihr Ort der Kriegsfreiwillig veraltet war. Sie kämpfen nach Jartesen Delten-Protokollen, wenn die Menschen improvisieren und kreativ vorgingen. Die Wolfig-Taktik wird innerhalb von Tagen durchschaut und konterkariert. Das Schrecklichste für Keildauer war die Erkenntnis, dass die Menschen sie nicht nur jagten, sie lernten dabei. Die Begegnung macht die menschlichen Detection-Smith und besser. Die Juge wurden immer geschickter, wenn die Gadgeten immer verzweifelter wurden. Die Rollen hatten sich komplett vertauscht. Die Situation war für die Wolfig unhaltbar geworden. Keildauer erhielt den Befehl zur sofortigen Evakuierung aller Einheiten aus dem Sonnensystem. Nach 3000 Jahren perfekter Tarnung war ihre Mission gescheitert. Die kommende Zentral hat entschieden, dass ein vollständiger Rucksack die einzige Option war. Alle Einheiten,
sofortiger Abzug, funkt Keildora en ihr verstreuten Schiff, Sammelpunkt außerhalb des Systems, maximale Geschwindigkeit, sie hofft, dass sie unbemerkt entkommen könnten. Bever die Menschen ihr Flucht entdeckten, war ihr letzte Chance, die Existenz der Wörter geheim zu HALT und dort aber Commander so Menschheit wartet bereits auf sie. Ihr Flaggschiff positionierte sich direkt im Flugzeug der Wörterflotte. Choi war in der brillantessen Strategien der menschlichen Raumflotte und hat diesen Moment monatelang geplant. Sie was genau, welch Route die Aliens nehmen würden, unbekannt Schiff. Hier spricht Commander Choi von der terranischen Verteidigungswelt. Sendet sie auf allen Frequenzen, ihr Stimme wohl ruhig unbeherrscht. Wir wissen, dass ihr da seid. Wir wissen, dass ihr uns beobachtet hat. Es ist Zeit für ein Gespräch. Die Nachricht schockt die Wölfe Crew bis ins Mark. Nicht nur während sie entdeckt wurden, die Menschen sprechen sie direkt an. Keildora start ungläubig auf ihr Kommunikationsjet. In ihrer gesamten Geschichte hat noch nie ein andere Spezies die Wölfe direkt kontaktiert. Ihr braucht keine Angst zu haben, fuhr Choi fort. Wir haben friedliche Absichten. Erkennt, seit Monaten beobachten wir euch, wenn ihr uns beobachtet hat. Ihr seid Wissenschaftler, keine Roboter. Das respektieren wir. Dies wird überraschten Keildora noch mehr. Die Menschen hatten nicht nur die Wölfe entdeckt, sie hatten ihr Motiv verstanden. Sie wussten, dass die Beobachter kein Bedrohung darstellten. Die menschliche Intelligenz war noch beeindruckender, als sie gedacht hatte, dort Commander Choi hat ihr Hausaufgaben gemacht. Monate Analyse hatten gesehen, dass die Alien-Schiff niemals aggressiv Manöver durchführten. Sie sammelten nur Daten und vermieden jeden Kontakt. Das Verhaltensmuster deutet auf eine friedliche Forschungsmission hin. Die Ratsmitglieder erkannten in bitter Wahrheit. Sie waren nicht mehr die Beobachter der Galaxis. Die Menschen hatten sie überholt und behandelten sie jetzt wie ein Jungerspezies. Die Vorrang braucht. Das Matchgefühl hat sich komplett umgekehrt, und niemand wusste, wie damit umzugehen war. Die Nachricht kam völlig unerwartet. Während die Wölfe noch in Panik über ihre neue Situation diskutierten, erhielten sie eine offizielle Einladung der Menschen. Botschafterin G1 nahm Erschien auf den Bildschirmen in grauen Rat. Ihr Lächeln war warm und freundlich. Wir möchten mit euch sprechen, sagt sie einfach. Oberster Retzethmal konnte es nicht fassen. Nach allem, was geschehen war, boten die Menschen Verhandlungen an. Warum, fragte sich. Warum vernichten sie uns nicht einfach? Die Antwort kam schneller als erwartet. Die Menschen verstanden die Wölfe besser, als die sich selbst verstanden. Wir wussten von Anfang an, dass ihr friedlich seid, erklärt Botschafterin am Rande der ersten Verhandlung. Ihr Schiff trugen keine Waffen. Aktionen waren rein wissenschaftlich. Ihr wolltet nur lernen, genau wie wir. Dies wird schockierten die Wölfe-Delegation. Die Menschen hatten ihre Absichten durchschaut, bevor sie überhaupt Kontakt aufgenommen hatten. Dort Dr. Sunho Kan, Leiter der menschlichen Forschungsabteilung, legt ein erstaunliches Angebot vor. Wir teilen unsere Techniken zur schnellen Anpassung mit euch. Im Gegensatz machten wir Zugang zu ihren Datenbanken über andere Zivilisation. Es war ein Tauschgeschäft. Beide Seiten profitieren würden. Die Wölfe waren verblüfft. Die Menschen boten ihnen die Geheimnisse ihrer unglaublichen Entwicklungsgeschichten. Professor Mengele erklärt den Wölfe-Wissenschaftlern, wie Menschen Problem lösen. Wir denken nicht linear. Wir kombinieren Ideen aus verschiedenen Bereichen. Wir lernen aus Fehlern. Anstatt sie zu wiederholen, Ingenieur Hyunsik Park demonstriert,
Why Menschen Technologien entwickelten. Wir arbeiten parallel an hunderten Projekten. Wenn ein Ansatz nicht funktioniert, probieren wir ihn anders. Wir teilen Wissen sofort und bauen aufeinander auf. Dies Methoden wären den Wortweg völlig fremd, aber sie erkannten ihre Wirksamkeit. Die Verhandlungen entwickelten sich zu einem Lernaustausch. Die Wortweg teilten ihr Daten in Datenbanken über Galaxien-Zivilisation. Bei Menschen lehrten im Gegensatz Techniken zur kreativen Problemlösung und schnellen Anpassung. Bei die Seiten lernten voneinander, Kapitän Juna Trifort, die ersten gemeinsamen Forschungsmission, Wortweg beobachter arbeiteten neben menschlichen Wissenschaftlern und erlitten zum ersten Mal, wie Collective Intelligence funktionierte. Ihr arbeitet wie ein einziger Organismus, stand Kaldora, jeder einzeln trägt zum Ganzen bei, das beeindruckendste war, wie die Menschen mit ihrer neuen Nacht umgingen. Anstatt die Wortweg zu unterwerfen, haben sie auf ihr Eben. Sie teilten Technologie groß gegen und erwarteten nur wissenschaftliche Zusammenarbeit gegen sich. Dies große Giget war in der Galaxis beispiellos. Monat später erkennt sich mal die Wahrheit. Die Menschen hatten nicht nur Evolution überwunden, sie hatten ein neues Konzept von Zivilisation geschaffen. Sie wachsen nicht durch Eroberung, sondern durch Zusammenarbeit. Sie wurden stärker, indem sie anders stärkten. Die Partnerschaft zwischen Menschen und Wortweg wurde zum Modell für die Gesamtgalaxis. Zwei völlig verschiedene Spezies hatten bewiesen, dass Unterschiede stark sein konnten, wenn sie richtig genutzt wurden. Das Universum hat sich verändert, und die Menschheit hat gesehen, dass Evolution nur der Anfang war.